ત્યારે હોસ્પિટલમાં છે. હોસ્પિટલમાં છે અત્યારે. આયા હતા તો ડોક્ટરે કીધું કે એની બરાબર સારવાર કરવી પડશે. 0-50 ના થાય ત્યાં સુધી 50 કાઉન્ટ. ક્યારે દાખલ કર્યા હતા એમને? એને 19 તારીખે કરો તો 19 5 રજા ક્યારે આપી છે? 5 દિવસ રાખો તો 23 આપી હતી રજા સાહેબ. અને કઈ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા? સાચોરા હોસ્પિટલ. તમારા ઘરમાં કોણ કોણ છે બીજું? હું અને મારી 2 બાળક અત્યારે રહે છે. જેઠ દેવર ને જેઠ છે એ અલગ રહે છે. મારા સાસુ સસરા એમના સાથે રહે છે. એટલે તમે અત્યારે એકલા રહો છો? હા. બીજું કોઈ સાથે રહેતું જ નથી તમારે? ના સાહેબ, ઘરની પરિસ્થિતિ બી એટલી ખરાબ છે. છોકરીને બી ટાઇફોઇડ થઈ ગયો તો 2-3 મહિના પહેલા. તમે ક્યાં ધંધુકાર્યો છો? હા સાહેબ. ધંધુકાર્યો છો? હા. બોલાય ગુજરાતી બેન. This that is regular bail. And this is that regular bail was rejected by this court. Regular bail application was rejected, and thereafter by the High Court it is rejected. Successive bail. Certificate is also against you. Doctor certificate is Sarvara, Procedural, of that order. Page 3 and 4 is the order dated 5/8/2020. Page. So it was an application for seeking exercise of jurisdiction under 410 of the CRPC to make over the case from one additional judicial magistrate to another.
So page 3 is the order Page- that, Page 3 of the compilation. that you had preferred before. This was preferred for the learned CJM. Yes. And this came to be rejected chiefly. So Now, there what was was, an interim prayer which was sought. What was that application It before was an see, application the 410, Your to Honor. transfer the case? Making over here. Transfer may not be the. Yes. To allot it to some other court. To sum up, I'm okay. The learned CJM, Your Honor, after passing a brief order on 5 days, passed a detailed order on the next day, which is 6/8, which is at page 5, starts at page number 5 of the present compilation. પાંચ. Sir, Emma, the learned trial report was to Your Honor, we see page 7, running page 7, para 5. At page 7, para 5. There, Your Honor, somewhere in the middle, પરંતુ CRPC કલમ 410 કે સત્તાનો ઉપયોગ વહીવટીકરણના ખાતર કરવામાં આવે છે અને હાલના પક્ષકારો દ્વારા which is judicial officer now તેઓના વિરુદ્ધ થયેલ હુકમોના કારણે હાલની અરજી લઈ આવેલ હોવાનું સ્પષ્ટ જણાય છે. Why there are two orders? તેઓને કરેલ judicial કામગીરી. Why there are two orders? First order, First is the brief order, Your Honor, where an interim prayer was sought. okay, that is, Rejected. Thereafter, a detailed order on the same day of hearing on 5/8. The learned CJM has passed a detailed order of 6/8. Your Honor, you see the date at so page your application below exhibit 1, exhibit 1. you had also sought from interim prayer. There is an interim That is prayer, rejected. And I- direct stay or and in the alternative seeking return. It was a bipartite hearing. The complainant was also This application was under which provision? 410. Oh. Yes. A chief judicial magistrate may withdraw any case from or recall any case which he has made over to any magistrate subordinate to him, and may inquire into or try such case himself or refer to it for inquiry or trial to any. So this provision Yes. is in the learned CJM, Your Honor, has in turn rejected. Somewhere in the middle, Your Honor, of para 5, which is at running page 7. That this on the court has only jurisdiction under 4102 to make over on the grounds of administrative convenience is the reason which is given. And the grounds which are taken are in respect of judicial work done by the concerned judicial magistrate. So therefore, this order in turn was passed. Where is your application exhibit 1? Have you annexed it? Because Your Honor, thereafter this matter also travelled to the Honorable High Court, which is at page 1. So therefore, there is a liberty granted by the Honorable High Court. Therefore, we have, well, that is, it was getting little bulky, Your Honor. We will produce it by way of list. We will produce it. Page 1, Your Honor. Now this order was challenged before the High Court. Honorable High Court, by way of revision, Your Honor. At page 1, Your Honor, the brief order. So, para 4 is the operative part. This court is of the view that the applicant can move the court of learned judicial magistrate or the concerned section to the court.
thus without entering into the ground raised in the present application as well as the merits of the proceeding before the concerned learned trial. This court is of the view that the present application. Para 6. In view of the above, the application stands disposed of with the liberty to the applicants to approach the concerned court under 408 or 410. So we have not preferred anything under 410, Your Honor, because it would have been probably taking of the similar view that the previous order of the learned CJM would have come in the way. So therefore, we have now put this honorable court under 408 on the judicial side by view of the present application. You had challenged the order of the CJM. CJM 410, Hmm. which Your Honor has seen at page 5 to 8. The 410 was rejected because the learned CJM was of the view that only it can be exercised for administrative convenience and not for transfer on the ground of alleged prejudice from judicial orders passed by the learned CJM. That liberty, Your Honor, was granted. Why? Before the High Court also, you preferred application under section 410? No, sir, this was by way of revision. Then why in Challenging para the order 2? of the subordinate. But then in para 2 it is mentioned this of the order. Yes, Your Honor, it would say that applicants can move No, para 2. your by your so and so to exercise powers under 410 for transfer. Now, High Court so far as None. That would not be correct because it is Your Honor to see the caption itself. It is criminal revision application. We also produce this, Your Honor, so that. oh, that is not it. It was by way of criminal. The title itself shows it is revision. Your. Yes, now. Now, Your Honor, on the manifest bias which we have, Your Honor, stated in the present application. The first and very serious ground, Your Honor, is that there is an order of Honorable Gujarat High Court in a different context, but Your Honor would see that this would have direct relevance. Page 118 of the present compilation. Para 15. 118. 118, Your Honor, para 15. It is again another revision application which was preferred. Now, in this, Your Honor, there were two revision applications preferred. One of them was that. So, at Your Honor, you see 109 is the order. 118. 118 is the relevant part, Your Honor. The order would commence at page 109. And 107, Your Honor. Now, what had happened, Your Honor, was that during the trial proceedings, the accused advocate had preferred certain exemption on the ground of, and this is the stage, Your Honor, where the evidence of the complainant is going. There is no issue of any identification, etc. So this was revision was against which order? There were, Your Honor, two orders in this. Primarily, this is an order, Your Honor, would see page 107.
By way of this application, two-fold prayer was made, para 2, 107. Yes. And the date is important, Your Honor, because certain now orders will come immediately around this order date, which is 26/6/2004. By way of this application, two-fold prayers are made. I used to stay, quash and set aside the order dated 26 so in criminal case number, the same thing, rejecting the exemption application filed by the applicants as well as the order dated 24/6, rejecting the application for recall. So both exemption was filed and on the same day, an application under 70 subclause 2 was also filed. So this was again issuance of NBW. Immediately, Your Honor. So that is post. Your Honor, just before this, I'm ready to my current body. It's the same 891, Your Honor, there is a previous order of this in relation to this revision, which is dated 21/6. This is 26/6 and 21/6 is at 8101. Yes. And the factual background to 891 would be at page 102. So it will be in relation there. That would be relevant. जब्त कर लो. Bag mal aa gaya, this February over. बाकी बैग जब्त कर लो. Ji sir. Para 1.1. It starts from what? Para 1.1 itself at page 102, right at the bottom. The factual detail of that 891, which I was reading. This was the very same order. Same order, same issue which was initially taken. There were two orders in this. First order is dated 21/6. Yes. Now this Your Honor would know. 1.1. So and so submitted that on 26/6, an application was moved by the advocate seeking a prayer for exemption, clearly stating that accused number 1 is having so and so, accused number 3 is at job, accused number 4 is out of station, accused number 8 is bedridden, accused number 11 is having flu. It is stated submitted in the said application came to be rejected, observing that court fee stamp has not been affixed on that application. So and so states that rather than rejecting the same, the court ought to have directed the advocate to affix the court fee stamp, and therefore could have decided the application on merits. Thereafter, immediately on the same day, another application on the very same ground affixing the court fee stamp was preferred. Okay. As such, that So ultimately, that order was cancelled, set aside by the High Court. My main ground, Your Yes. Honor, is judicial obstinacy. It's a manifest bias. Sometimes, Your Honor, even by way of mistake, Your Honor, we do not sometimes forget to sign. And on a routine basis, Your Honor, this honorable court would return back that application, sign it and submit it. You don't reject it on that ground. You reject it on the ground of merit. The basic principle is that even if the caption is written wrongly, you decide it on merit, because ultimately courts exist for justice. If you don't reject, that's the main argument. And thereafter, Your Honor would see. So I'm only pointing out the conduct where the accused are apprehending that even at when say Your Honor, just see one point. As such, that application was also rejected, observing that warrant has been issued at 12:34. Not even one half of the first sitting is gone. And the warrant is issued, Your Honor, in a such peaceful matter, Your Honor, and where reasons have been given. And now that because it has been preferred at 12:35, therefore there is no reason. And it is in that context, Your Honor, would see page 109. Paragraph 5. What is the consequence thereafter? So, Yes.
it is further submitted that an application under section 70 subclause 2 of the CRPC was moved for cancellation recall of the non-bailable warrant under the against the applicant to the rated so and so. The applicants could not remain present. So the court rejected the application and issued a non-bailable warrant against the applicants on that day. It is further submitted that clause number 8 for non-bailable warrant was apprehended and was taken on custody on the same day. So this, Your Honor, is an overreach. Certain reasons are assigned. And in that view of the matter, Just now, which other orders you want to point out? no, I'm just now in this context, Your Honor. I was reading page 118. So there is a manifest real apprehension that exemption application will be preferred and non-bailable warrant will be straight away issued. Where advocate is present, there is no ground on that day that advocate is not present. Now, para 15 will be seen and then I will read some relevant. Hence, since the accused are represented by a learned advocate on record, the learned trial court should ensure that the evidence of witnesses are recorded only in the presence of the learned additional public prosecutor and the learned advocate for the accused. Further, as and when the court feels the presence of accused is necessary, the court may specify the reasons. That is precisely the import of section 205. Otherwise, you need not expect the presence and allow exemption application. Now, in this context, Your Honor would see that on 22nd/7/2024, so a month thereafter, Your Honor would see at page 120, an exemption application is given. Now, specifying in para 15, Your Honor, section 273 is very clear. To evidence to be recorded in the presence of the accused or Page number? page number 120. So a month thereafter, this is dated on the 22/7/2024, an exemption application is given. Time is also mentioned, Your Honor. Now, Your Honor would see at page 121. Yes. Now, in this, the known is important. ROP, के आरोपी ना, the आरोपी से exemption अभी अप्लाई की नहीं, कोटे में नामंजूर छे वो से record बन किया हो. आरोपी ना विद्वान वकील से प्रथम सेशन में हाजिर रहा बाद, बीजा सेशन में हाजिर रहवानो जणाव्या होय, करता कलाक 3:45 સુધી નામદાર કોર્ટમાં હાજર. અને then the evidence is apparently record. Now, in the first half, Your Honor, there was, because most of the recording in the present matter has happened in the first half. Now, this exemption application is given. There is absolutely nothing on record that the matter is fixed in first half, second half. So, whenever Your Honor, with mutual consideration, the time is fixed. Now, in There this, cannot be, no, just now he made a request. Your Honor. It can be kept in second half. Now Certainly. there cannot be any record. I can at least, my court can have that. Certainly. Because But Your Honor, normally, there is to see, if proceed. that is, if that proposition is to be accepted, then we will start taking applications. Yeah. 11:30 રાખો, 12:30 રાખો. No, okay, બીજી વસ્તુ કહું. Yes. તો સાહેબ, કે પહેલામાં સાહેબ exemption અરજી yes. કોર્ટમાં નામંજૂર રાખી હોય એવું નહીં. પણ આમાં સાહેબ રેકોર્ડમાં એવું આવે છે કે 3:45 સુધી પોકાર થતા છતાં So that is second half. Otherwise, see, the nonth is clear. કે કે પ્રથમ સેશનમાં હાજર રહ્યા છે. જી સર, બીજા સેશનમાં હાજર રહેવાનું જણાવેલું છે. Because court might be occupied with. જી સર. And thereafter in second session, you are not available. 3:45 Your Up Honor. to 3:45. Up to, so it is not that Your Honor, I was not present throughout or whatever. No. Yes. Your Honor would see that my point would be that if the Honorable High Court is making a certain direction, and at least it is 3:45, and thereafter Your Honor would see that at page 125,
an application which indicates at para 2, page 125, an application is preferred and brought on record. It is submitted that as per routine, civil matters are kept in the second half before this honorable court. And even the advocate for the accused was required to attend a civil matter in the second half, and thus were able to reach the court at 3:50. And at that time, examination was already going on. I am not, Your Honor, on the prayer of this application, but from the application it appears that the advocate concerned is busy in the civil matter, and even otherwise the learned trial court where the criminal case is pending takes up civil matters in the second. And therefore, Your Honor, my presence inadvertently, Your Honor, I may say, so attending another court. It is in this context that my absence is seen up to 3:40. And because Your Honor would see at page 126 that 3:50 I am present, but because the examination must have been going on, so therefore it is tendered at 4:20 p.m. at 126. So it started before and it has must have ended closer to 4:20. And even otherwise, Your Honor would see. And after this, Your Honor, in such circumstances, not only that evidence is recorded, but when such an application is preferred at page 127, this is Your Honor, and it's typed copy of the order. So now the observation from the middle. ચોક્કસ સમય આપ્યા બાદ 40 મિનિટ સુધી રાધાપૂર્વક ગેરહાજર રહે છે. આરોપી વિદ્વાન વકીલ શ્રી હાલની અરજી પણ અદાલતનો સમય વ્યય કરવા માટે કલાક 16:30 વાગે રજૂ કરે છે. આમ આરોપી વકીલ શ્રી સમય બાબતે જાણવા હોવા છતાં ગંભીરતા દાખવી રાધાપૂર્વક હાજર ન હોય જેવી નોંધ જુબાનીમાં પણ કરવામાં આવેલ હોય. હાલની અરજી માત્ર અદાલત સામે આક્ષેપ અને સમય વ્યય કરવા આપેલ હોય. આરોપીઓ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કોસ્ટ પેટે 10,000. This application also travels, Your Honor, to be under the Gujarat High Court. This application was challenged. This was also challenged, Your Honor, the imposition of cost. Now, Your Honor, this order, if the reply of my learned friend, because on the date when this was filed, Your Honor, the transfer application, this order was not uploaded. So, in the reply, Your Honor, this order is placed before this honorable. Para 5, Your Honor, note this particular fact. Yes, no. Yes. And thereafter, para 7, internal page 4 of Your Honor, of the order of the honorable. Which is that page number? So it's not running in my, but it's the last annexure, Your Honor. By your place, With my application, it is only one. there's only one annexure. Please add no order. Sir, જે reply છે આ ફરિયાદીનો એમાં જી સર. It is the order of 38/2020. This people, sir, this question. ચોથું para number 7.
And in this order, you want to see that the submission of the first involvement is at para 6, which I noted. Internal case submitted that this coordinate bench had ordered the trial on a day-to-day basis. Now, this has been modified in term. Now, where is your application before the trial court? For S2E, For S2. it's there. At page 125. Yes. Your now reason for your honor this application, otherwise ordinarily should not be preferred because cross examination is yet to be out. But your honor would note that there are certain aspects in terms of objection. If they are not raised at the earliest opportunity while recording of it, then subsequent raising of such objections, your honor, is usually seen as dilatory factors. That you're raising it, you did not raise it at that point. Now, why your honor, this So application. before, I don't want to disclose anything more. But you can have a look at page 125 of your, and then there are 4 of the order dated 3/30th of the High Court. That is, your honor, it is. This is only- What now from, So when I you was have- present, you have read 125 para 2. I have read it, Now read the order dated 30th August 24, para 4. para 4, that also I read it. Yes. Now what is right? So I would, your honor, put it this way, that if it is 340, so also present at, could not attend, present at 340. This is Here only, the time is 350. this is only for Mr. Vatsa only. I complete. Yes. Otherwise, I would have not disclosed it right now. So So I, para 2 of 125 and para 4 of the. yeah, Yes. Yes, now you can continue. So what I'm, your honor, pointing out is that for reasons, if I'm unable to, your honor, remain present. Then Both reasons are on record now. your honor, pointing out that if I am unable to remain. Yes. Yes. So, your honor, I would be able to point out from the application because this otherwise is recorded in the order of the honorable. Yes. But the contemporaneous document is revealing something else. So I would, your honor, I would not dispute the finding, but what is otherwise stated in application before the honorable High Court, I may be permitted to even produce that application. It will become bulkier. I have no. This is, But I'm quite cognizant of what is passing through this honorable. That both cannot coexist. Both reasons. yes, But be as it may, your honor, the honorable High Court in para that 7. 10,000 is post now. No, but your honor, the one
line is important. However, imposition of the above cause passed by the concerned court is harsh, onerous, and which was actually not necessary. So that is set aside now. Your Honor, sometimes what happens is that when Your Honor, somebody makes an application. See, the court is, if you want this court to read that only second part. Court has to read the order as a whole. Absolutely. That evidence has been recorded. Yes, Your application for eschewing the evidence has gone. that is correct, Your Honor. So that But- remains there. But what happens, Your Honor, is that if I am being able to, I would not say force, but I am taking each and every such order by way of revision in very close proximity to a superior court. Then in that case, Your Honor, and some part of it is getting set aside, that also is a matter of record, Your Honor. Yes. Then the fact that there is some manifestness of bias, something which is not right, Your Honor, otherwise there are trials which go on for Since, years and years, Your Honor. When this case, it was pending since how long? That before the present presiding officer, Yes. that time we have to, Your Honor. So see, every order of the High Court has to be read in its true spirit, not only by the courts, but each and every one who are Absolutely. connected with this trial. That is why, Your Honor, I have just passed another order, which is passed by the Honorable High Court. And that, Your Honor, would see is passed in CRMA 1 of Criminal Revision Application 702. I have just passed another order. Page 3 starts with. Now, in this, Your Honor, would see, because this is 702 in which cancellation was preferred, where the Honorable Gujarat High Court was pleased to say preferably, expeditiously, on a day-to-day basis. Now, Your Honor would see in this page 5 para 8. Or even para 7, Your Honor would be internal page 4. The coordinate page, that's how it is. In fact, Your Honor would know that initially that direction of Asian resurfacing then need to be modified by the Honorable Apex Court. So that part is extracted in para 6. And then para 7. The coordinate bench of this court had examined the pendency of criminal case number 1. So when the learned judge had observed the report forwarded by the learned judge Ahmedabad, and on explanation from the learned judge, the court had ordered to hear and decide the criminal case as early as possible, preferably on a day-to-day basis. Now, it appears that expression day-to-day basis has been given predominance by the learned trial judge. The order does not mandate the trial should be conducted on a day-to-day basis. At times, the witnesses would require bringing time to refer to evidence already on record, and to consider, make a reference to some other documents which would be necessary in such a proceeding, where the case would depend on documentary evidence. Hence, day-to-day proceedings would create turmoil for all the parties, the witnesses, the accused, and the learned advocates on record. More so, such day-to-day proceedings would affect other cases pending on the file. And therefore, Your Honor, in para 9, this court deems it fit to clarify that the order dated 26/3/2024 passed in so and so should be adhered to with an opportunity to all the parties concerned to have a reasonable time in placing the evidence. This court does not want to lay down any outer limit, but we expect the matter to be disposed of within a reasonable period. Because all this, Your Honor, in turn has resulted in the Honorable High Court to even modify
What the trial court should do, tell me in this. No, what I'm saying, Your Honor, is that therefore that interpretation. Both the order, No, Your Honor, therefore you may just refer to. now you will interpret this order in the manner in which you would like. I. The other side would interpret the order as if it is the mandate of the High Court. Your Honor, Now, how that is going to be interpreted, you Your just Honor, tell me. that what I can say, Your Honor, is that work on this side is much easier than work on the other side. Yes, because it is. So, Your Honor, I'm saying that the learned judge, Your Honor, I will demonstrate even otherwise. This is just, I am laying down a background as to how both exemption applications were dealt with, how the application for the lead taking of evidence again was being considered by the Honorable High Court, Honorable Trial Court. But what I will now point out, Your Honor, is that how the evidence actually was being referred. That I've extracted those parts of the evidence also. Your Honor. When Your Honor, now at one stage the learned trial court says day-to-day basis. Your Honor, I make an application that at least give me a copy of the deposition. Because what in-rate deficiency now says that if the evidence is recorded, whatever is recorded should be given at the end of the recording on the same day. That is para 11. Yes. Your Honor, my application is preferred. The learned trial court says that no. Now go by rule number 22 of the criminal manual. Criminal manual has internally modified. My application is preferred, and that too free of cost. Here the order is, and I will demonstrate. Where is that application? I'll show you. In a minute. Your Honor would see page 178. But every stage, Your Honor, the type of Your Honor would see is at page 180. It's much easier to refer. Otherwise, the original application is at 178. Yes. This is dated, Your Honor, 7/8/2020. Very close proximity. June, July, August. The undersigned is filing this application to obtain a copy of the testimony recorded of the complainant free of cost to the undersigned advocate of the accused. The undersigned bona fide and duly submits that the same was being provided. This was being provided. However, the same has not been provided for 3/8, 5/8, and 6/8. It is submitted that the undersigned has moved an application to obtain simple copy of testimony recorded on 3/8 and same is provided on payment of cost today. This application, Your Honor, is referred on 7/8, so 4 days ago. It is submitted, however, that the same is required to be provided as provided by the Honorable Apex Court in Suo Moto so and so, draft rule number 7, and is applicable. Now, in view of the above paragraph, the Honorable Court may be pleased to provide copies of the testimony recorded on 5/8 and 6/8 and all testimony recorded in the absent case on the same day of recording of such testimony. And the order, Your Honor, would state that is also right. आरोपी विद्वान प्रतिष्ठित द्वारा क्रिमिनल मैनुअल पैरा नंबर 22 मुजब नामदार चीफ कोर्ट में काची नकल मेळवવાની અરજી નિયમાનુસાર કરવાની રહેશે. When the authority is given to the learned trial, to the recording office, the presiding office, and even the rule itself, Your Honor, is extracted along with the application. The order. Yes. Para 11. Yes, you are. Yeah. So I'm saying that even such application, so even this application now becomes a point for contesting, Your Honor. That is the difficulty. Now, the other applications are, the other instances are, Your Honor, would see page 167. Now, this is a recording of evidence on One, 870, page number. page 167. So this is the recording, Your Yes. Honor, of evidence dated 8/7. And the first
known itself is of relevance. So there is some evidence which is recorded now known. ફરિયાદી ઉપરોક્ત ડોક્યુમેન્ટ્સના વર્ણન બાબતે એક કાગળમાં આગળ પાછળ કાચી નોંધ તૈયાર કરી લાવેલ છે જે તે સમયના ડોક્યુમેન્ટ્સના વર્ણન બાબતે યાદ રહે તેવું ટૂંકાણમાં લખાણ છે સદર કાચી નોંધના કાગળ સામે આરોપી પક્ષે વાંધો ઉઠાવેલ છે. We are not going to read all No, this. I'm only saying I will record your submission. yes. You are also apprehending that evidence is not recording properly. Your Honor, because otherwise even 172 See, case that would be within the domain of the trial court. How he should record evidence? I will put it with this. You have that chance to object there. If you are I want present. something else. Let us say, Your Honor, that prior to Bipin Shantilal Panchal being imbued, That again No, would be, if you challenge that order, that is all within the domain of the trial court. but Your Honor would see that even challenging every such finding which is absolutely on the face of it is against a settled proposition of law. Because I can't, while deciding your No, I'm only. transfer application, I'm not saying, Your Honor, to decide it admissible in it. whether he is right or wrong, No, because it never. would have an effect on the trial court. Certainly not, Your And Honor. I won't do that. I'm only requesting this honorable court to just keep these. On the relevant contrary, factors. On the contrary, leave it apart this. When the court makes a note of anything, the higher authorities always have a chance, Yes. whether it was right or wrong. Yes. If you succeed in doing that, if at all that order has been challenged, judgment has been passed by the court, then the higher court always have, and therefore it is very, if a note is made, you can raise that contention, okay, sir, I had done this, see, this was the, and therefore this evidence should not be considered. And therefore, Your Honor, my. Or you can make a contention, okay, sir, see, the complainant was with the note, so that the courts can have a, even while passing the judgment, the courts can have. I'm deeply obliged, Your Honor. Now, Your Honor, in this context, see my application for SQE. If I'm not present. That is at in finality, so now we are not going to deal with No, that. it's not about finality. Your Honor, the way, so my exemption application is rejected and accused taken in custody. My exemption application is allowed, evidence recorded in my absence. I would put a question to everyone. Your Honor, See, all are having old cases. Your Honor. Now, whether it is the court alone who has to take all care, does the other stakeholders do not have any responsibility? Certainly. If that is done, see, if that is done, there are many courts, it is not the single court. Every courts are doing with this. Your Honor. Every stakeholders they are happily coordinating. Your Honor. There are no occasions of any sort of dispute. Why can't we all have that? So, Your Honor, can I put it this way, Your Honor? That Without- if the evidence, Your Honor, is of longish nature, usually what happens is that it's kept at 4, 3:30, 4:30 or 11 o'clock. Your Honor would see that from the recording itself, sometimes it's recorded at 11:15, sometimes it's at 1 o'clock. Your Honor, if stakeholders certainly have to cooperate. But that is why, Your Honor. But see, we are not having a timetable fix. 11, Mr. Vatsa should be here, the other side should be here, otherwise have that procedure, the courts will work like that. But Your Honor, Witness in a would not in a come. longish matter where the 1600 exhibits are already there and I don't know how many other exhibits may be recorded in the present matter. In any long trial, this honorable court would certainly That, fix a schedule. so then everyone should be, It should certainly cooperate, but Your Honor, subject to fair trial. If I'm a making. fair trial is not only for one person, it is for everyone, But certainly. including the court. Certainly for accused, Your Honor, because the evidence will be read. No, against fair him. trial is, no, it is not confined only for the one person. It is not only for the, say, it is for the victim also. Victim also, but he has not taken any objection, Your No, Honor. no. I am the one who's taking objections. You are taking objective, you might be right. I am not talking of this trial. I am telling you that fair trial concept is not confined to a person or a class of specified person. Yes, yes. It is for everyone. And not, I would say, since I don't have that authority to say that it, but society at large, Is it they just expect the fair trial. Absolutely. Yes. And therefore, Your Honor would see that
even the judgment which is cited, Your Honor, para 17 of my application. Why do I say, Your Honor, that all this eventually will form part, para 17, it's extracted. There are 17 or this application. In the application, it is extracted. Yes. What is meant by Yes, sir. Perfect. Para 20. All judicial functionaries have necessarily to have an unflinching character to decide a case with an unbiased view. Judicial proceedings are held in open court to ensure transparency. Access to judicial record by way of inspection by the litigant or his lawyer and the facility of providing certified copy of that record are factors which are not. I will go which are through not that. needed to ensure. I will, yes. Now, Your Honor, in this context, this court would see that I have made several applications and which, Your Honor, because this would go to the root of the matter where certain critical issues are in. Now, Your Honor would see that I had made an application under Exhibit 203, long back. We Exhibit. say that I have not been provided anything except the adadu of the charge. Initially, the learned trial court rejected that application, saying that when the charges were framed, it was asked that whether you have received all the call, and the answer to which is yes. Therefore, one round of litigation went to the Honorable High Court on this aspect, and the Honorable High Court observed that look, charge and that particular question, there is a reply like this, and therefore paper must have been provided. However, Your Honor, this aspect traveled a second to the Honorable High Court. That, Your Honor, order In this very same matter. on the same issue, Your Honor. And page 105 means First, your application was exhibit. 203. And on which the order is passed dated 18/4/2024. 18. 4/2024. That is This extracted application was for for asking for Charge sheet copy papers. of the charge sheet papers and the relied upon documents and certain exhibited documents during the evidence. now this was challenged. This was in turn challenged because it was rejected. Yes. So it was challenged by way of criminal revision number 619 of 2024. Yes. And it is rejected, and that order, Your Honor, is at page 91 to 98. And in that, Your Honor, finding certainly at that stage, the order is dated 6/5/2024. Para 12 is against me. I will read that. Thus, it clearly transpires that application exhibit 203 is made after passing of such order and thereby to delay the trial. There is a finding. Now, Your Honor would see that this aspect is re-educated, so to say. Why? Because in a different context, the accused had asked for a copy of documents which are exhibited. Now, Your Honor would see page 101. 101. And add para 2.2. That's the next page, Your Honor. Now this order, which was this order? This, Your Honor, was 207, which was asked, whereby exhibited documents were not being given. So after this order of Of 6/5. 6/5, So, Your Honor, certain documents You- were exhibited. you made another application. Because certain documents Yes, were yes, exhibited. Yes, yes. And that is which application exhibit?
No, so there was a grievance which was made. No, you asked the document before the trial court. What I said was that exhibited documents may be given to us. So we pointed that to the Honorable High Court, saying that these are the exhibited documents which are not being given to us. But So Your Honor, you had asked for that document. it was exhibited, so it should have been given immediately, Your Honor. I don't need to ask. In a 207, I need to ask. But when a document is exhibited, a copy is automatically given. Now, why it is not? It's not mentioned, but there is an application. This is what I've been instructed. It should be. Otherwise, how would court believe that the court has said no to you? It must be forming part of that application. Yes. But there is an application, but Your Honor would see, It was- yes, there is, in fact, the line would say, so parrot 2.2 may be seen, 108. There is a line. So referring to the application moved under 207, it is submitted that the prayer was made for providing documents which were forming part of the Muddama during trial. Now thereafter, it is also contended that the examination in chief of PW1 had initiated and certain documents failed to be exhibited. Prayer was made by the accused to provide the copies of those documents which were taken in evidence. However, as per the submission of so the documents which are exhibited at so and so, these many number of exhibits have not been submitted. Now, and para 2.3 is another submission. Now, 105 is the finding of the Honorable High. 105. At para 3. Oh, see, 891/2024. 891 is different, Your Honor. This would be, so there were two prayers, it seems, which have been asked in this. 878, Your Honor. There are two revision applications. The Honorable Court sees on the top, Yes, it is 878. 878. So in 878, this was It asked. appears. In 891, something It other. is about exemption. Other. There are three of this. This is the finding, Your Honor, with respect of documents which are exhibited during the evidence. Recording. And this is important because, Your Honor, the previous finding of the Honorable High Court was in a different context. Now, Your Honor would appreciate that the record shows Para that 3. proceedings are, the record shows that the proceedings are in progress, the witnesses are examined. It has been brought to the notice of this court that examination in chief at exhibit 43, the documents which are relied on are from police papers itself suggesting that those documents have not been part of the charge sheet. The documents which have been exhibited from exhibit 145A to 356, the documents which are relied upon by the witness were from his own papers, which are not made part of the charge sheet. And those documents have been produced by the witnesses stating that he has brought original photocopy of the same, has been produced during oral examination in chief, which also supports the fact that no such documents were there along with the charge sheet. It is unfortunate that the trial court has failed to consider the plea of the accused. It is incumbent on the trial court to provide copy of all the documents of the accused. The prosecution is also required to produce all such documents by list and as per provision of 94. The accused is required to be called upon to note by way of an endorsement that whether they admit or reject genuineness of the documents, it appears that no such exercise has been done in the present case. And now Your Honor would see para 5.
the concerned trial court to report whether the statement of the witnesses recorded by the prosecution are forming part of the charge sheet. If so, copy of the same with the final charge sheet is sent to this court for perusal on or before 27/6. And further, it is directed that all documents which are placed in evidence from exhibit 145A to exhibit 356 copy be provided to the accused. It is made clear that in case the prosecution proposes to rely on any document or electronic evidence. Now this issue again travels, and thereafter your honor would see that at page 99, I'm sorry your honor, this should have been thereafter. So when the report is called for from the learned trial court, page 99. The copy of the charge sheet has been called for by this court. Since the trial is in progress and slated for hearing tomorrow, registry to provide a copy. So registry has been directed. Learned advocate for the applicant as expeditiously as possible and forthwith, therefore the application does not suffer. So I asked for certain copy, learned trial court says it's already been provided, and then it emerges. No, something else is also coming forth, it's being exhibited in evidence. You please provide that. So Then, on one occasion, you had traveled up to High Court, your, wherein it was recorded that you are provided the documents. but it is on trial No, court record, your honor. I may just point out. You might not be there when 207 compliance would have been done at the relevant point of time when the charge sheet would have been filed. At that time, the accused would have given the provided the copies. It is normal procedure. But we as it, your honor, at least exhibited documents which are not forming part of the charge sheet, that should be provided at the time. The documents would be provided. It is undoubt. There is no doubt. But your honor, that is what was applied for, but not provided, your honor. But then, see, your once application was rejected by the High Court. Yes, your honor. The application for providing document was rejected by the trial court. That- That order has been confirmed. Now you make another application revision before the another bench. And then also you make a contention to provide the charge sheet papers. I am not given the charge sheet papers. And therefore those. See, charge sheet papers- exhibited documents are another thing. Once your application in that context was already rejected, that was upheld by the High Court. Now in another revision, how can you make the very similar Your honor, we just. without pointing out, okay, sir, this was the fact. Therefore, what is sought for? Therefore, para 3, that there are documents. Let us now assume that charge sheet, review, and other police papers were provided. But it is very clear in 207 is wider than what is provided along with the charge sheet. Now, this, your honor, is an application of 207 along with those documents which are exhibited during the evidence of the witness. And it is appearing very clearly as noted by the High Court that these exhibits which are in examination in chief have not been provided. So a report was called for. And it is along with the report, several documents they come to the Honorable Gujarat High Court. And I received them from the registry. That issue now remains closed. But point is, your honor, that exhibited documents which ought to be provided. Recording of evidence of the complainant forthwith at the conclusion of the same day should be provided. I am required, your honor, to make these applications again and again, your honor. I'm on that. Had it been only one day, one application issue, your honor, certainly I would have no ground. But it is the cumulative effect of all such applications that, your honor, it appears that any application which will be made either will be rejected or a court will be made. It is in that context that, your honor, this application is. It is not, your honor, that some verbal conversation has been made. Things which are on record, your honor, I am referring to. Nothing is beyond the record. Yes. So, your honor, in these circumstances, the present application has been made. Whereby, your honor, I have on record, so there is nothing which is not on record has been urged before this. And therefore, if there is a aspect of bias, I cannot only simply apprehend
but it has to be demonstrated, and I'm cognizant of it. And it is only therefore what is emerging on record. Though this honorable court may say that things have been traveled up to the honorable High Court and it has been correct. But Your Honor, this exercise is extremely onerous. Extremely onerous. So. And one more lastly, Your Honor, that the court, so what the court has in the previous notes has noted that from rough noting evidence given, I'm not on saying that that should be a finding should be written. I'm not, but a similar, so it's repeated on page 174, and then I'll stop it. So on a different date, 7-8, that was 8-7, this is 7-8. Evidence is recorded by your 174. You're on their table which is drawn, Your Honor, and now on the other side, Your Honor, may just see the note, उपरोक्त पोस्टर फरियादी तैयार करीने लावे छे. Evidence by table, Your Honor. And it has been simply, Your Honor, copy pasted. This can be part of written submission, Your Honor, but evidence. I guess Your Honor saying that in these circumstances I am urging Your Honor. And I am not, Your Honor, inviting any findings against the learned. That is not the purpose for which we are here. That is something which I miss. So I am not inviting a finding against the judge, but simply, Your Honor, that for purposes of fair trial, if this application is allowed, then it would be in the interest of us. I'm deeply. You are for the I'm only right. complainant bank. Complainant, yes, the bank where the fraud has. For the complainant bank. Yes. Like, Yes. when my learned better stop, may take start from that sentence. But that trial is required to be transferred, that is what I have heard is. For which they do not require any observation against the question. So the lordship may just have considered two facts. Trial is extensively on day-to-day basis. More than 1,400 documents are accumulated. More than 1,600 uploaded. So trial is at large. One hundred wants the transfer of the trial without getting any observation against each other. But in this background, what then does look at the allegations of prejudice made. First, they applied for the documents which were provided to them in year 2008, for which the application was rejected by detailed order, and thereafter they preferred criminal revision application 619 of 2024, lodged will find on page 91 of the order. Yes. By this detailed order will not take much time, but perhaps given the candidacy. On page 19. The learned trial. Am I right? Bottom portion, page 19. You may just say the one sentence on instead of reading the entire paragraph. Yes, I'll read all the. His application was rejected. This application was rejected, but with what observation lodgement was considered? That we have gone through that. This 15 years delay after 15 years? Yes. Yes, so lodgement. Copy were supplied and that order has been confirmed by the High Court. Yes. After they once again made application.
saying that some exhibited documents have not been provided. That order is on page 101. In this proceeding, they did not join bank as a party respondent before the Honorable High Court. When these two orders were passed, the bank was not joined as a party respondent. The bank made application, but were not considered. Therefore, that prejudice they wanted to address, that court is not providing the copies. Then the Honorable High Court has taken note, court has said that I am providing from here itself. So you proceed with the day-to-day trial. You cannot seek, all attempts were made to get the order of transfer from the Honorable High Court. Because that application order is not placed on record. With my reply, I will place that on record. Not that just said, order dated 13th of August, 2024. Passing criminal division application number 1106 of 2020. But here they came up with the grievance that some costs have been imposed and evidence has been recorded in their absence. Am I correct? Criminal revision application 1106 of 2024, order dated 30th of August 2024. Along with my Yes. this application. Para 4 by London friend, I believe has read that she could not attend, and therefore court has thereafter recorded the evidence. Well, categorically a prayer was made to exclude the evidence recorded in absence. So we may just consider that portion starts from para 5 and 6. Court has only got order of 10,000, imposing cost of 10,000. Yes. And have not even as to the evidences, even on the contrary, they were directed orally on that day. You remain present. You remain present during the trial. You cannot take benefit. You remain absent. Court is under the direction to proceed day-to-day basis, and then you move an application in the first half that will not remain in second half. Therefore, court has intimated them to remain present. Now, I want in this background, see page 142 of the compilation. They are now making a grievance that even though there is a direction by the High Court, the court below is recording evidences in their actions. Now, what option the court has, now let's see page 140. पाणी तथा रेकॉर्ड मंचाळी देता आरोपी विद्वान वकील श्री कल्ला कंगेर पंजाबरे बाकी हाजरी मुक्ति व्यक्ति बोर्ड लाके આપી જતા રહે અને કોઈ રજૂઆત કરી નથી આરોપી વિદ્વાન વકીલને પુરાવો નોંધવાનો 4 વખત કોકા કરવા છતાં હાજર રહેલ નહીં ઉદ્યાગે નોંધ જુબાનીમાં કરવામાં આવે છે બાદ ફરિયાદી પુરાવો નોંધી લીધા પછી 12:40 વાગે હાલની અરજી રજૂ કરે છે આરોપી વિદ્વાન ઇજારાપૂર્વક આગળના રહેતે સમિતિમાં અન્ય કેસો ચલાવવામાં વિલંબ થાય છે જેથી પુરાવો નોંધ્યા બાદ અરજી માત્ર કોર્ટનો સમય વ્યય કરવામાં આવતા હેતુથી રજૂ કરેલા નામંજૂર કરવામાં આવે છે. Yes. The court has categorically 4 times the matter was called down. They did not remain there. The earlier occasion also, the very same complaint was made before the High Court, saying that in paragraph 15, the Honorable High Court has categorically directed to record evidences in presence of advocate of the accused and the prosecution. But on that occasion also, they did not remain present. The very same complaint was made before the Honorable High Court. Honorable High Court has passed the order of 10,000 cost. Evidences were kept as it is on the record. Court has not excluded evidence. Yes, that And thereafter, repeatedly, they are acting in a very same manner. It's a reflection of page 142. This is a later order of August 2024. After that order passed by the Honorable High Court. Therefore, the very same conduct of not remaining present before the court for recording of the evidence and thereafter making a event trial, that court is acting or court is proceeding with the trial in a prejudicial manner. That is what the grievance is. yes.
And just sum up, what is their main crux of argument, why they want transfer of the trial? They say that we were not provided documents. First time when they approached the Honorable High Court. Honorable High Court by detailed order rejected and after 15 years we are demanding such documents. Second occasion, they approached the Honorable High Court on the ground that some exhibited documents are not given, which is a duty of the court to provide, but they were not given. But generally, in routine practice, day after or within 2-3 days, the documents will be provided. On the very same day, they made application. Court rejected application, the detailed order. But any application, rejection of any application, can it be said to be prejudicial to the interest if it is reversed by the Honorable High Court? What I want to convey, orders are going to be passed either way. But you cannot say that because these documents are not provided, you have to follow the procedure. Court has remarked that you pay the court fee, whatever required, or you apply before the so and so court. But they challenge the order that no court fee is required, this is required to be paid free of cost. Or that is a procedural lapse. At the best, it can be said to be a procedural lapse or lack of categorically understanding of the procedure. But that doesn't mean Yes. that cannot be attributed to the trial court saying that trial is not proceeding transparently. When there are in the open court 4 times calls were made, if they remain present, the court is going to record evidence. How far court will wait when there is a direction for day-to-day trial? Yes. Page 174 is addressed on our saying that some tabular form is produced or copy paste. Okay, you also see you put 2-3 lines just above that on page 174. Yes. I have no malice at the among law rather than previous law common asset which people with the data Karama Mukesh, there is some of the asset like malice at the house in Ada Papa. Then you can now, how it is going to prejudice that if it is told in a tabular form? And have they objected at the time of trial that this cannot be permitted? Yes, it is objected. Blah. Yeah. And you- Sorry. So they have used that, but that cannot be a sole out like that. Sorry. See, your sole argument should not be, firstly, it should be on the facts verified. Yes. Firstly, your submission should be on the basis of correct facts. Correct. But Otherwise, it would give an impression of telling something wrong. I apologize for that. Now, secondly, if objection is raised or not raised. If my letter is raised, then I can drop that So, argument. no, But so I- you mean to say if objection is raised, now this should be discarded? That cannot be discarded. Then the Yes, court then- will take appropriate order. Court will pass appropriate Then- order on that. Then don't take such technical objection. Yes. But Even if objection is taken or not taken, while appreciating the evidence, the court will deal with whether it was permissible or court would record the conduct of the witnesses. because in the pleadings, I could not find that. So don't make any such submission because objections are not raised. So far as we, therefore, this is what we deal with, and I withdraw this submission. But This court, no, trial court will deal with it. trial court will do. In substance, my submission would be that their applications were not providing documents that claimants know or survive. That has been taken care. Hmm. That has been taken care. So far as their non-recording of evidence in their absence, it is their duty to remain present. That is already been a challenge before the High Court. Now make your submission on this aspect, whether it should be transferred or not. Therefore, in this background, considering this background, that there is no personal grievance of the learned trial court against them.
That cannot be a bias in on the basis that some applications are rejected. Therefore, I am saying that the court is biased against him. That substance, therefore, Okay, I noted your submission now. grateful. So my submission will be threefold only. The documents are provided. No recording of evidence, it is their duty to remain present. This is the main substance of their submission, that these are the grievances that the court is recording evidence in our acts. So now I pointed out that they are not remaining present, therefore, Dr. considering acknowledgement law, that application for transfer at a middle of the trial, when recording 1600 exhibits, should not be granted. That's all. Now, what was the stage before the March 2024 order? March 20. Preparing, page number 2. Page 80. Yes, PP. What your public prosecutor before the trial court has to say? High Court નો order થાય પેજ નંબર 7 પેરા નંબર 5 order નો પેજ નંબર 3 જોઈન્ટ પેજ નંબર 4 Page number 7. ચલો order ની જે order ચેલેન્જ કરી જાય બીજી જાય કયું પાનું? order નું કામ 3 ડ્રાફ્ટ કરી હા. અને આપની અરજીનું સાથે ડોક્યુમેન્ટનું પાન નંબર 7. Here. order કરી હમ. લાસ્ટ વધુમાં દલીલો અરજદાર જણાવ્યું તેઓની ગેરહાજરીમાં પુરાવો નોંધવાની હકીકત જણાવી છે સાથે સાથે એવી હકીકત જણાવતી પોતાના સત્ર પ્રથમ સત્રમાં રિપોર્ટ આપી ત્યારબાદ ગેરહાજરીનો પુરાવો નોંધાવ એ બાબતે તેઓ જે રીતિ અરજી કરાવી તે સત્તા જુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ હુકમ કરે છે તે હુકમ નામદાર કોર્ટમાં પડી કરે છે આમ અરજદારની ફરિયાદની રજૂઆત સત્તા હકીકત પર આ છે કે સત્તા મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની કોર્ટનો પુરાવો છે કે ક્વાર્ટર મેટર છે કેસ નામદાર કોર્ટ હાઈકોર્ટમાં જે કાર્યક્રમ છે ત્યારે આવા તકલીફોમાં ટ્રાન્સફર કરવું યોગ્ય નહીં જણાવતી હોય ચર્ચા ઉપર અનિયતની મળી જોઈ આ રિવિઝન એપ્લિકેશન છે આ સમગ્ર ઓર્ડર છે તેરા 5 અને આખો 5 તેરામાં બંને પક્ષ તરફથી કોઈ પણ પક્ષ તરફથી આ ઓર્ડર ઇલીગલ ટેક્સ બતાવી કે હાઈકોર્ટમાં ચેલેન્જ હાઈકોર્ટમાં જે ઓર્ડર થયા તે હકીકત પણ આ જે હુકમ ટ્રાન્સફર નહીં કરી તે બાબતની કોઈ લીગાલિટી ઇરેગ્યુલારિટી કોઈ પણ આ ઓર્ડર પર કોઈ પણ પાર્ટી બતાવ્યું નથી આ ઓર્ડર કઈ રીતે ગેરકાયદેસર Yes, બીજું. પાછળની કોમર્સ નામ The court has asked for 26th of March 2024. This case will be passed because What was the stage of the trial court before passing of this order? That's only the statement was recorded, plea was recorded. Nothing was, when it was recorded. that was way back. Trial has record not started, therefore the report was called for. Plea moved cancellation of bail application, repeatedly 2004 complaint. They were not paying even after giving undertaking before the High Court. Repeatedly. Therefore, What high court? before the Honorable High Court, they have given undertaking that we will pay up the amount. Many times, mostly 6 times we filed cancellation of bail application. Out of 4 crore or amount, they paid 2 crore and something. Remaining amount they did not pay. Therefore, once again, we were permitted to move cancellation of bail application. So it was filed, and upon hearing of that application, they were not remaining present. And that occasion, the court passed these orders. All upon the report from the trial court at what stage the trial is, after having found, Dr. just have the huge amount of complaint, court has recorded the application pending for bringing Mugama. It is complete stress with another trial court to conduct the trial. It was categorically optional. So the bail are not cancelled. Bail, the application is there pending.
cancel, no, it is pending, we have put application, no. They have your order, the Honorable High Court by order dated 38. Said that now this application does not survive. Then the lordship was, yes, that is one now, I said. એટલે તમારી વાત કરું. Now they have preferred your order as speaking to minutes, whereby clarifying that this observation should go. No, that they have filed now recently. Lordship may have paragraph 4, I guess, if they are making a correct statement, lordship may just have paragraph 4 of this application. Bail cancel નથી થયા. He said the Honorable High Court has observed that the main matter is disposed of in view of that. Your Honor may just see. Bottom portion, and Your Honor, this order is passed, Your Honor would see. Just the last page. Which That is view of the orders, order in. કયો order? સાહેબ જે નામદાર કોર્ટમાં જે છેલ્લે જે એક ઓર્ડરની કોપી આપી એ મારી એમાં સાહેબ CRMA ડાયરેક્શન 1 of 2024 વાળું Yes. એટલે એમાં સાહેબ પાના નંબર 6 અચ્છા 1/22 cancellation. જી સાહેબ એટલે એમાં જે ઓર્ડર સ્પેસિફિકલી એમાં છે ઓર્ડર ઇન ક્રિમિનલ મિસલેનિયસ ફોર cancellation of bail in view of the order passed today in CRMA so and so in the above revision application. This application does not survive and is disposed. આ લોકો સાહેબ એના સામે સ્પીકિંગ ટુ મિનિટ્સ માં આજે જ ગયા છે. I'll point out, Yes, yes, that is fine. why this, I would believe that my learned friend would not play fraud with the court. No. I guess I'll make my submission. See, This no, is no. something, this is something. અરે 1 minute, that is, it is written in neck and line. State How fund, much? sir. I. અરે પણ see, don't be so, see, while making a submission, It is something. no, see, if there is a fraud, it would be dealt, it is now this proceeding are before the court of law. If there is any fraud, then that recourse. But before making such submission, one should ascertain the facts, because see, a layman is not making a submission. A responsible person in the form of advocate is making a submission. And this was just the court wanted to know what is the status. Now he can't see, both are advocates. There might be some, no. While making a submission not only to you, but to him also and to everyone. Making a submission against an advocate, be cautious. If there is a fraud, the court will take its own. I just saw paragraph 4 mechanism of their application. No, see, let us first we'll read the last portion. Last portion, yeah. Now this last portion, it says that if you have water past the criminal application, in division after this application does not run, then is no law. Now, what is the This- bold portion? With bold portion says that cancellation of bail application is. So that means the Honorable High Court has passed an order. Yeah. Okay, now no, this application does not Does not survive. Okay, Does so not that was, survive. see, that was what he was pointing out. Well, Now, how can I it- am saying- How can it be a fraud? Well, I'll just make it good, but Yes. it is dated 30th of August 2024. Yes, Lordship may just see this application when filed, the present application for transfer. Affidavit is affirmed on 31st of August 2024. yes. Lordship may just have paragraph 4. Well, they are taking a benefit of some. Paragraph? Paragraph 4 of this application. Yes. But if they, on affirmation says that in middle portion, it is submitted, am I with or not in para 4? It is submitted that the bank has filed criminal business application number 1 of 2022 in criminal division application for cancellation of bail granted to some of the applicants, and the same is pending adjudication before the Honorable High Court of Gujarat. Hmm. It was an error on the part of the court while passing order. When we noticed, we immediately moved the court. They were very well knowing, even their senior advocate has made a categorically request that to adjourn this matter on the next date. But erroneously, some order is passed in that application jointly. Therefore, we moved application to rectify this order. On very same day, they have filed affidavit saying that this matter is pending. How can they make this submission? But therefore, when I committed error, I apologize. I withdraw my submission. But they are on the face of it making wrong submission because of some error has happened in the passing of order. My learned friend was very well there. His senior counsellor, her senior counsellor made a request to adjourn cancellation of bail application. Now video is available. What is the point in making wrong submission? When I make submission, I withdraw. Yes, your para it is. I will put it this way, that on this day, certainly the order itself, which was available in 702, has been annexed with the honorable. However, Your Honor, nowadays, all such orders are transmitted by way of email to the concerned advocates. So on this day, Your Honor, we were absolutely not aware of what has transpired
And therefore, Your Honor, we have not even annexed this particular order. So for us, Your Honor, whatever was the situation on that day, we have, that's all. No, this order has been annexed by you. No, not this order, 26-3 order. Your Honor, to see the date is mentioned there. This order of 38 on that day was not available on the day of filing of the present application. So we were of course not aware of the contents of, otherwise, Your Honor, we would have certainly annexed this. There is no, therefore, one of the orders which is annexed even by my learned friend is not annexed by us. The order which is along with the reply. So in short, now what is the bail, cancellation of bail is pending. Cancellation of bail. Speaking to minutes, You have filed it. Application. That this remains pending. That To is- point out that. Find out the fate of that. That's speaking to minute note will govern more. And now within a week or two. Yeah. And will take appropriate order on that application. So as per your submission, the bail cancellation was sought on the ground that the payment is not made as per the order of, Honorable High Court. as There per were the, 6 undertakings they have given repeatedly. no, the And I'll first, place that order for your lordship parallel. you can please. Yes, I'll. The place first, that. your for cancellation of bail application, your ground was that the order was passed while granting bail to make deposit. They have offered, yeah. No, that they have offered, They have offered. not that onerous condition. Because They voluntarily offered, Voluntary. okay. So that is the order. Now that order has been not been complied in full, full. and therefore you filed a cancellation. And that that is pending, and you made an application for speaking to me. Lot of speaking to me. So this was erroneously mentioned as if it is disposed of. Now our YouTube video is available. No, we will go by the orders only, not YouTube. I would not say that. No, no, no. Your Honor, who have આ order ના વિરુદ્ધમાં કંઈક પણ કહું તો who have What I am saying is a. No, no, because sometimes it happens, while making submission, you forget. It was not my personal intention. No. Your If Honor, it is just- there, then if it is really there, then you should point out. But while making submission, But it is because they filed affidavit saying that it is pending, and now because error is committed in the order, now they come up with this. That is what my intention. yes, yes. Grateful. Your Honor, just one submission. This endeavor could have been without that word fraud. That is harsh word. I will withdraw that word also. Because we are saying, we day and day out, we are dealing with such type of words is harsh, onerous. So while making that submission, one should be conscious whether while making this illegality, gross abuse of power, Yes, we should have. because our words have weight. The common people words do not have weight. Your Honor, just one more case because of that char में जो पुकार थे, so what was the reason for that? Char? Just one, sir, his submission was that on one day. Now, Your Honor, just one page may be marked, nothing more. On that day, Your Honor, the application for 410 CRPC was pending filed before the CJ. And therefore, that page, Your Honor, we see, that was also disclosed before the learned trial. That look, we have filed for this, and therefore kindly appropriately adjourn the matter today itself. There is that paragraph, in view of the above, the matter may be adjourned today, till the application is done. So it is not that, Your Honor, that अर्जी आपने ने जता रहा चार बोलकर पुकार नहीं. All that, Your Honor, the facts which are, so it was not a non-cooperation which is deliberate in this. Page 131, Your Honor, will just be. So the same day, Your Honor. And then eventually it was heard on fifth and then order was passed on sixth by the. Big one. On the same day. Three day. Exhibit is also given by the learned parent. And their order is, Your Honor, at page 132. आज रोज फरियादी के लिए दुकानी नोंदवामा આવ્યા બાર કારણ કે therefore the application itself was tendered because there was a preliminary submission which was required to be made before the learned CJ. So it was tendered at 12:15. તો હાલની અરજી વિગત ધ્યાને લેવામાં આવે તો અન્ય કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાની અરજી કરે હોય તે મુદત આપવા યોગ્ય કારણ હોય
कारण न हो हल्दी नाम है उसका. In fact, the principle, Your Honor, for transfer is that once it is pending, usually lay your hands on. It is the usual, Your Honor. No, it cannot be. Normally, one or two occasion it's fine, But but it's the first one, Your Honor. This is not, there is no. no, previous normally application see, for transfer. people come day in, day out. If you prefer some application before the higher courts. Transfer So keep, was a- or whatever. Vishish- So- Therefore, Your Honor, I'm glad. And Your Honor, there was another query just so that my learned friend has pointed out that there were applications which were for in the nature of further investigation by that 17 years. Then there was a application, the Muttamal could not be traced. So Your Honor would note that there is a line which is mentioned that an ex parte application for Muttamal is also pending. So on these reasons, the trial, some time has been consumed, 17 years certainly. And that too on the prosecution side, not on account of the. Oh yes, what were you doing till this much of years? You keep a remain silent spectator and their entire burden is thrown upon the. Sir, Trivedi sir also Sir was. અરે ચાર્જ ડોક્યુમેન્ટ આજે જ આપો બધામાં યસ The affair well married after year of marriage, 7 years. As per the version submitted by the complainant, page number 3 of the complaint. પેજ 3. 3 of the affair. ચલે ગયા 17ની સાલમાં હું મોદી કેરની ડાયરેક્ટ સેલની કંપનીમાં કામ કરતી હતી. કંપનીના પ્રોડક્ટની અમુક લોકોને માહિતી આપતા હતા અને મારી સાથે બીજા 4 થી 5 મહિલા ગ્રુપના કંપનીમાં પ્રોડક્ટની કામગીરી કરતા હતા. હું નામ મોદી કેર ડાયરેક્ટ સેલિંગ તેની પ્રોડક્ટ અમુક 15 સાથે સરકાર ભાઈ નિવેદન કર્યું. એનો અમને ખબર નથી તમે જેવો મોબાઈલ નંબર દુકાને જોડે લેવા જતા ત્યારે બંને અમોની મોબાઈલમાં લખીને હાઈકોર્ટના પ્લાન સમજાવતા હતા કે એપ્લિકેશનની અંદર રોકાણ કરવાથી તમારા આઈડીમાં ડોલર જમા થાય છે. તમે પણ તેમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો એમાં ડોલર આવશે પણ હું ના પાડતી હતી મને આ કામ આમાં કાંઈ ખબર પડતી નથી. એ મારી બેનપણી વિલાસબેન વર્ષાબેન મને પણ કહેતા હતા અમે ત્યાં ત્યારે ના પાડતા હતા જો જ્યારે અમે પ્રોડક્ટ લેવા જઈએ ત્યારે અમને શાંત બતાવતા હતા. પછી એક દિવસ ટકા લીધો એટલે મને ફોન આવ્યો કે અંજનબેન મોદી કેરનો સારો બિલર હાઇપરબાદ કંપનીમાં વાડી બનાવે છે એનું નામ મને કોઈ જોવાનું છે. હું તમારે નીચે તેને મૂકીશ તો એ પણ સારું કામ કરે છે તેનું કમિશન પણ ના આપે. પણ ત્યારે પણ તમે અમે એવું જોયું કે આવું મને આમાં સાઈન પર પડતી મને મોબાઈલમાં એપ્લિકેશન પર કંઈક જાણકારી હતી ત્યાં પ્રકાશ એવું કીધું કે હું શું ને તમારું બધું કામ કરી દઈશ અને તમે પણ કોઈ માણસ સાથે અમારા સંપર્ક કરાવો તો હું મીટિંગ કરવા આવીશ. તમારી આ આઈડી હાઈપર વેબમાં બનાવો તો તમને જોઈને ડીડી તો પણ નુકસાન કરવા આવશે. સારી એવી ઇન્કમ મળશે. તમે 32,000 ગૂગલ પે કરી દો તો તમારો આઈડી બની જાય. આ બાબતે અમુક સંપર્ક થતા પ્રકાશભાઈ તમારો તમે મારા મોબાઈલ નંબર ઉપર 32,000 ગૂગલ પે કરી દો જેથી અમુક પ્રકાશભાઈના તમારા જણાવ્યા પ્રમાણે એમના ગૂગલ પે નંબર ઉપરથી 32,000 ગૂગલ પે કરી દો. એ બેંકોના ઇન્પોર્ટના અમદાવાદના એકાઉન્ટ નંબર દોરવાથી જાન્યુઆરી 2022માં કપાયેલા હતા. ત્યારબાદ પ્રકાશભાઈ પહેલા બંને મારા ઘરે આવી મારા મોબાઈલમાં that was the only matter coming out from the thereafter our issue number 1 the Kapadia and Kapadia it is just motivated figure is entirely thereafter now all applications have been done by him. I am the only dealer agent or say the head part with the complaint. Them ફરિયાદી થાય પોતે એજન્ટ છે જે મામા આઈડી બનાવી મેં બનાવી છે મેં કાલીને સમજાવ અટકાડી કે મેં આ કરી છે યોગ્ય આઈડી બન્યા એ સિવાય પૈસા મને આપ્યા એવો કઈ સાહેબ રોલ આપણો જે આપ્યા
બધું બધી જગ્યાએ હાજર હતો યશભાઈ, પણ હું સાથે બી કામ કરતો હતો. પણ મેં એના પૈસા ડિરાઈવ કર્યા હોય એવું કોઈ એવિડન્સ ચાર્જશીટમાં પણ નથી આવતો. એની આયોડિક એપિરિયડમાં નથી આવે. After 7 years have been period has been allowed tomorrow. No complaint was filed by the complaint against the HCB. And after 7 years, this entire offense has been released. And that too, my lord, without explaining any delay in the. And what about my, I am not direct for this company. Not derive any money from them also. No. Do I derive the money for 25,000? I will pay to the ID also. No. You? I paid the 25,000 rupees to the ID for making the ID also of the company. I have not derived any money from. So 400,000 મારી સામે લાગુ પડે છે. એ સર કેવી રીતે લાગુ પડે? હું કંપનીનો માલિક પણ નથી. Even section 21(3) and section 25 on 23 of the money has you are not applicable against me. I am nothing about there are no cases made out against me. I am the expert with the Padiadi. That Padiadi જે કર્યું એ મેં કર્યું છે. એની થોડા પૈસા મળે મને થોડા પૈસા મળે. કંપની સાહેબ બંધ થઈ ગઈ. અને that accused number 2 and 3 they have been free from the justice matter. They are the main accused matter. The entire money is going with them. They have flee from justice, nahi, flee from the clutches of law. એ કેવા free from the આપણા જે રાજેન્દ્ર એટલે શું છે? એટલે ભાગી ગયા. નાથી ગયા છે. બધા એ આવે તો બધું મને મળે પૈસા બી એમના ખાતામાં છે બધું એમને રિકવર કરે તો મારી કોઈ મિલકત ટાકમાં લીધી નથી મારા ત્યાં સર્ચ આવી મારા ત્યાં કશું એવું એવા ડોક્યુમેન્ટ નથી મળ્યા જેથી મને આ કંપનીમાં હું માલિક હોઉં કે મેં પૈસા વિચાર કર્યા બધા એ સાહેબ 62,80,000 રૂપિયાનું જે ફ્રોડ થયું છે એ સાહેબ એક્યુઝ નંબર 1, 2 અને 3 they have actually come to consider this. They have been done entire transaction. They did the entire transaction. That is lengthy also. That is why I am not getting my entire FIR. But my role is coming out only to that action. And my note charges is 5 crores. From second statement. Trial is that to be coming. It will take time. There are 75 witnesses that there are 95 charges. There are thousands of papers that have been annexed by the witnesses against the applicant. It will take time to conduct an immediately trial. And therefore, the number court may consider the case of the Sojitra of the court, but it's a PI matter. Grant the bail for putting any condition. Change the role of then. मैं आयोडी अगेन मालूम है तो तुम्हारा 3 लाख रुपए हमारी पास आया है ये कहते हैं पर 3 लाख का पूरा होता है हमारी तरफ 3 लाख का है मैं इंडिया જેમ ખાતામાં નાખ્યા છે તારી પાસે આવે આવી રીતે પૈસા 20,000 રૂપિયા આવે 3 લાખ રૂપિયા આપ્યા બીજા લોકોએ મને એટલે એમને આઈડી મને આપ્યા રોકાણકારોના 329 આવ્યા એમ કહે છે. હું સર એને પાછા આપી દઉં નામદાર કોર્ટ કરું તો મારી સામે that is the only extent of the charges matter. Then I'll pay the entire amount to the honorable court deposit. Whatever outcome will come of the trial, that should be accordingly given to the victim. I'm not saying no. That can be done, my lord. I can deposit to the honorable court. It is honorable court direct. मैं read the IU affidavit, my lord. તપાસ ચાલુ છે તો પાછા એ તમે લખ્યા સાહેબ તપાસ ચાલુ હોય છે આ રીતે બીજી સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જ પણ તપાસ ચાલુ છે. હા એટલે ચાર્જશીટ આના પૂરતી ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ છે. હા યસ પાછા નામદાર પૂરું ભોગ બનનાર 52 છે સાહેબ 4,50,52,000 રૂપિયા રોકાણકારોના રોકાયા છે 52 પૈકી 22 રોકાણકાર જે ભોગ બનનાર છે સાહેબ એ પ્રકાશભાઈના પહેલા થ્રુ ગયેલા 22 છે એ રકમ સર આ 78,58,000 કેટલા થાય છે 78,58,000 22 જણાના 22 જણા મારા એફિડેવિટના પેજ નંબર 13 ઉપર ચોથી લાઈન એમને શેમાં રોકાણ કર્યા એમને સર હાઈપર અને હોમિયો
Okay. આનો આ માલિકમાં છે શેમાં છે ISDT wallet કે એજન્ટ છે? આ બે જણા જીતેન્દ્રના હાથની છે. એટલે કર્મચારી છે કે એજન્ટ છે કે શું છે? એજન્ટ, કમિશન એજન્ટ છે આનો. એટલે જીતેન્દ્રના હાથની છે. જીતેન્દ્રની જામીન અરજી હતી હમણાં? હા કેમ કરી નાખો? એના અગાઉ દરમિયાનની ચાર્જશીટ પહેલા જામીન અરજી બંનેની આવી છે. 1936 બંનેની ભેગી હતી. આ ગલી સાહેબ બંને જુદી કરી. એ બંનેની ભેગી હતી. કોની બને? 1936 પ્રકાશબેન અને ભૈયાબેન. એના બે જુદી કરી એમાં એને હા ભલે કરે છે. ફક્ત હા, દલીલ તો એક જ કરે છે. યસ. હવે પ્રકાશબેનના ખાતામાં 3,29,000 ગયેલા SBI બેંકમાં. રોકાણકારોના. 3 રોકાણ થયા. એવી જ રીતે ભૈયાબેનના ખાતામાં ગયેલા ભૈલાલભાઈના કેટલા ગયા છે? 3 લાખ 3,04,000. બે નંબર જોવું પડે. અને ફરિયાદીના 25,000. એ કોનામાં ગયા? એ પ્રકાશબેન હતા. એ તો 329 માં આવી ગયા ને બધા. ના 3 રોકડના ત્યાં આવી. હવે એક આજે ભૈલાલભાઈ એજન્ટ જ છે. એજન્ટ છે. યસ. હવે આજે આ તો એમના ખાતામાં સીધા ગયેલા પૈસા. મારા મિત્ર એક હું ભરી દઉં ના સર જે 22 જણાના પૈસા ટ્રાન્સફર છે ને એ વોલેટમાં હતું. એક વ્યક્તિ છે સાહેબ કલ્પેશ કુણાલ અંબાલાલ પટેલ. એટલે આજે પ્રકાશે મારફતે જે 22 જણા રોક્યા છે. પહેલા 22 જણાના જે પૈસા લીધા એક મિનિટ, આ બંને 22 જણા પ્રકાશ અને ભાઈલાલભાઈ બંને ભેગા થઈને 22 જણાના રોકાણ કરાવ્યા. હાજી કુલ રૂપિયા 78 લાખ. 78 લાખ. હવે એ 78 લાખ શેમાં ગયા? એ નાણાં એને વોલેટમાં નાખ્યા. ક્રિપ્ટો વોલેટ. હવે એ વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે એક વ્યક્તિ છે સાહેબ કૃણાલ અંબાલાલ પટેલ. એનું નિવેદન છે એના નિવેદન મુજબ 10 લાખ રૂપિયા આ પ્રકાશ ભૈલાલ ભાઈએ એમને જે કીધું એ વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરી આપ્યા. 78,500 ક્યાં ગયા? 78,85,000 રૂપિયા ક્યાં ગયા? હવે એક બીજો સુરતનો એક આવો જે કૃણાલ છે ને જે ટ્રાન્સફર કરવા વાળો એવો સુરતનો એક વ્યક્તિ છે એને નોટિસ. હા સમજો જી જી કે બે ભેગા થઈને 22 રોકાણકારના 78 લાખ રૂપિયા જી ટ્રાન્સફર કરાય. એમાંથી અત્યારે રોકાણ કરાય. જી હવે કેમાં રોકાણ કરાવ્યા? એ રોકાણ કરાય એ એમની કંપનીમાં જ રોકાણ કરાયા. એટલે હાઈપર વર્સ ને એમાં કે બીજી કોઈ? નહીં That is not so. એ પૈસા કેવી રીતે હાઈપરમાં ટ્રાન્સફર કરવા પડે એ વોલેટ થી ટ્રાન્સફર કરવા પડે. એ વોલેટ જે ટ્રાન્સફર કરવા વાળો એક્સપર્ટ પર્સન છે એ કૃણાલ છે. એની મદદ લીધી આ બે જણા. એ કૃણાલનું નિવેદન છે. હવે એક બીજો સુરત એમાં એને 10 લાખ ટ્રાન્સફર કરી આપ્યા. કુણાલે શું કામ કર્યું? 78 લાખ ટ્રાન્સફર કરી આપ્યા કંપનીના વોલેટમાં ટ્રાન્સફર. હવે બાકીના જે પૈસા છે એનું જે વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવા વાળી વ્યક્તિ છે એ સુરતની છે. એને નોટિસ આપેલી છે હજી આવેલા નથી. પણ આ કૃણાલનું નિવેદનમાં એને કહ્યું કે આ બે જણાએ મને 10 લાખ રૂપિયા ફલાણા વોલેટમાં જે વોલેટ કીધું એમને એ વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કર્યા. એ એક્સપર્ટ પર્સન છે ટ્રાન્સફર કરવા માટે. અંબાલાલ પટેલે એવું કીધું કે આ બંને જણા એવું કીધું કે 10 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરો. એના મારફત 10 લાખ થયા. એને જે કર્યું એ 10 લાખ ક્યાં ગયા? એ આ કંપનીમાં ગયા છે એ વોલેટમાં ગયા.
પ્રકાશભાઈ ને ભૈલાલભાઈ છે કે એબીસી બોલે 13 લાખ માંથી 10 લાખ ગયા. હા 10 લાખ કૃણાલે કરી આપ્યા. બાકી બીજો મોટો જે જે આડતીયો છે એ સુરત નો છે એને બાકીના 68 કોને એ ટ્રાન્સફર એ સુરત વાળા કરે. જીતેન્દ્ર કાપડિયા રોકડા પૈસા અમુક આપતા હતા આ લોકો રોકાણકારના પાસેથી પૈસા લઈને રોકડા આપતા હતા. અને તમારું કહેવાનું એવું છે કે 78,85,000 આ બંને ભેગા કરી પોતાના મારફતે કંપનીમાં રોકાવા માટે રોકવા આપે. હવે એ લોકોએ પૈસા કઈ રીતે આપ્યા? જેને એ રોકાણ બધાએ સાહેબ રોકડા આપ્યા. બધાએ કેશ આપ્યા. હા એમાં 6 લાખ રૂપિયા 3 લાખ ની જે બે એન્ટ્રીઓ છે ત્રણ ને એ બેંક એન્ટ્રી. આપ્યા. બાકીના રોકાણકારોએ રોકડા આપ્યા. એ પૈસામાંથી અમુક અમને ક્રિપ્ટોમાં ટ્રાન્સફર કરી અને વોલેટમાં નાખ્યા અને આ ઓમિયોન હાઈપરમાં રોકાણ કર્યું. હવે ઓમિયો આ બાકીને માની લો કે 10 લાખ પહેલા કર્યા, બાકી 6 લાખ 68 પહેલા. લાખ વધ્યા એ ઓમિયોને હાઈપરમાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે કે નથી કર્યા? હા સાહેબ કરે ને ઓમિયો. બધા જ થઈ ગયા હા છે. બધા. એ તમે શેના આધારે કહી શકો છો? એ સર ટ્રાન્સફર થઈ જાય એટલે આ લોકો પછી એમના વોલેટમાં બતાવતું કે મારું વોલેટ હોય મારા વોલેટમાં આટલા જમા થઈ ગયા આટલા કરોડ એટલે બતાવે. આ જે વોલેટ જેમાં વોલેટ છે એ ઓમિયો અને હાઈપર વોલેટ છે. કૃણાલ સાહેબ જે કરતો ને એ ક્રિપ્ટોનો વોલેટ છે. એમાંથી ટ્રાન્સફર કરી પછી ઓમિયો હાઈપરમાં આઈડીમાં નાખવું પડે. એટલે પહેલા આ વોલેટમાં લેવા પડે ક્રિપ્ટોના. એટલે એ લોકો ટ્રાન્ઝેક્શન રોકડાનું કરે, રોકડા કલેક્ટ કરે, હા પછી એ પૈસા ક્રિપ્ટોમાં ટ્રાન્સફર કરે. એ આ કૃણાલને કીધું કૃણાલ. અને કૃણાલે 10 લાખ રૂપિયા કેશ આપ્યા હશે આ લોકોએ. હા હા એટલે કૃણાલે એનું ક્રિપ્ટો લીધું ક્રિપ્ટો લીધું. પોતાના વેલેટનું. ના આમ ના આ જે કે ને એ વોલેટમાં નાખ. ક્રિપ્ટો મફત તો નહીં મળે ને. હા તો એ કમિશન. ક્રિપ્ટો એમને ખરીદ્યા હશે ક્યાંક ડાર્ક વર્લ્ડ માંથી કે ક્યાંકથી અને એ આ ઓમિયો અને હાઈપરમાં ટ્રાન્સફર કર્યા. હવે બાકીના ક્યાં ગયા? તો બાકીના સાહેબ રોકડા જીતેન્દ્ર કાપડિયા આપ્યા. 58 લાખ કે 68 લાખ. હા સર. પેલા કૃણાલ નું નિવેદન હતું. આ મને સ્ટેટમેન્ટ તમારું સમજાવજો. સપોઝ કે ફર્સ્ટ છે એક ફરિયાદી લાવજો ને. કંચનબેન, એની કુલ રકમ 27 લાખ છે. હાજી એમાં 23 લાખ ઓમિયોમાં રોક્યા એમને હાજી. અને 4 લાખ 4 લાખ હાઈપરમાં રૂપિયા. હવે એમાંથી પ્રકાશભાઈ ના નામ સામે કેશમાં 0 છે. હા પણ એનું ઓનલાઈન 25. 25,000 રૂપિયા આપ્યા. હાજી તો બાકીના 25 જ છે એમાં. આ બાકીના પૈસા કેવી રીતે આલે? તો 27 આ ક્યાં ગયા? 27 માંથી 25,000. આ 27 આ દક્ષાબેન એના અંડરમાં આવે. હા એ કેવી રીતે બાય ચેક રોકડા એને પોતે રોક્યા પ્રકાશના જ આપ્યા હોય ને. અહીંયા તમે કેશ નથી લખી. અહીંયા 27 લાખની કેશ નથી લખી ને. જો તમારું આ સ્ટેટમેન્ટ ધ્યાને લઈએ તો પ્રકાશભાઈ નું નામ પહેલામાં ક્યાંય ઓનલાઈન આપ્યા છે જ છે, કેશ નથી. બીજા સ્ટેટમેન્ટમાં 80,000 ઓનલાઈન થઈ છે. ત્રીજામાં છે 3 લાખ રૂપિયા. પછી પ્રકાશભાઈને 4 લાખ અને પછી તમે 11 નંબર થી લ્યો તો જીતેન્દ્ર કાપડિયા એટલે 22 સાક્ષી માંથી કદાચ અડધા નીકળી જાય છે. ના ના સાહેબ આ રોકાણકારોનું પ્રકાશે જ કીધું હતું પણ પૈસા લેવા 3 જણા સાથે ગયા હતા. ઘણી સાથે ગયા તો એને કોકે કીધું જ ખરા આને આપ્યા હતા કે આને આપ્યા હતા. 27,25,000 રૂપિયા છે. આજે હું મારા કોઈ ઓળખીતાને કહું કે તમે હાઈપરમાં રોકાણ કરો આટલો ફાયદો થશે પછી એગ્રી થઈ જાય એટલે જીતેન્દ્રભાઈ બોલાવી હું એમને અપાઈ દઉં. પણ જીતેન્દ્ર રોકડા અપાવી દો
તો રોકડાનું કઈ આધાર કઈ નહીં, ના સાહેબ, કોઈ આધાર કઈ રોકડાનો receipt આધાર કઈ 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 નહીં. આટલા બધા કેમ આપી દે? અમને કોઈ નથી આપ્યું, તમને આપે છે? એ સાહેબ એના ઉમિયોના હાઈપરમાં દેખાય વોલેટમાં, એ રોકાણ થાય એટલે દેખાય નહીં. તો પૂછું છું કે એ પૈસા આવ્યા, મને કીધું કેસે આવ્યા, કેશ આપ્યા, તો હાઈપર ને પેલામાં દેખાવા તો જોશે ને. હા એ દેખાય. નહીતર તમે કઈ રીતે કહી શકશો કે આને હા એમને એમ તો ના રોકડા આપ્યા એનું કોઈ આવતું નથી. આને લોકો સામે રોક્યા હોય તો માની શકાય કે ચલો રોક્યા તો ખરા, કારણ કે પોતાના તો નહીં રોકે. એ હાઈપરના ના ઉમિયોમાં દેખાય, આઈડીમાં એપ્લિકેશનમાં દેખાય સાહેબ. આ બધી જ વિગત દેખાશે. જે હાઈપરમાં કઈ દેખાય છે? જેનો આઈડી હોય સાહેબ એ જોઈ શકે. આ બધું જોઈ શકો આઈડી પાસવર્ડ નાખી. હા, મારા ખાતામાં આટલા જમા થાય. તો કંચનબેને પૂછ્યું નહીં કે આઈડી તો આપો મને. મારા એપ્લિકેશન બંધ થઈ ગઈ છે, એમાં કોઈ આઈડી તો છે પણ હવે પૂરતું બંધ થઈ ગયું છે બંને એપ્લિકેશન. તો જેટલા હાઈપર ને ઉમિયોમાં ગયા એનું શું થયું રકમ? પાછળ હાઈપર એમને બંધ કરી દીધી, પહેલા હાઈપરમાં રોકા, પછી એમને બંધ કરી, પછી ઉમિયોમાં ટ્રાન્સફર કરી આપીશું કરેલું એવું કહ્યું, અને પછી ઉમિયોમાં ટ્રાન્સફર કરેલું બતાવ્યું, અને આ ઉમિયોમાં આઈડીમાં દેખાતું નથી. ઉમિયો બંધ થઈ ગઈ છે. બંધ કરી સાહેબ. એક ઓસ્ટ્રેલિયાની છે ને બીજી હા, ક્યાંની છે? દુબઈની. દુબઈની છે. એના પૈસા ત્રીજી એપ્લિકેશન લાવેલા મેટા આઉટ રૂપિયા કરીને. ને એમાં કે રોકાણ કરો તમને આનું વળતર એમાં મળી જશે. પછી કોઈ કરે નહીં રોકાણ. એટલે ગયા તો બધા કરી નાખ્યું બધે. રૂપિયાનો દર ઉધાર લઈ જાય. હા. About 1 month every pass mano. And no trial in that comment mano. There are 75 witnesses and other documents that they have. That will take time mano. And thereafter mano 3 lakh 3 lakh નો ગુજ્જા મારી પાસે આવ્યા છે, એનો કોઈ પુરાવો નામદાર કોર્ટે મારા નામે રખેલો નથી ગાડી જોડે. મારી પાસે આવ્યા, મેં રોકાણ કરી નાખ્યું કંપની, તો મારી પાસે આ શું રહ્યું? જે 25,000 રૂપિયા મારી પાસે આવ્યા, મેં રોકાણ કરી આઈડી બનાવી આપ્યું કંચન બેંકનું, એના જેવું સાહેબ આ કેસ છે. સેમ મોડેલ મારો. સાહેબ પૈસા મને આપે, એમની પાસે રોકડા પૈસા આવે મને આપી દે, હું એનું આઈડી બનાવી દઉં, તો મારા ખાતામાં નાખી દે, હું એનું આઈડી બનાવી દઉં, તમને આ ફાવતું ના હોય એટલા માટે. બીજું સાહેબ મને કમિશન મળતું સાહેબ એવો બી પુરાવો નામદાર કોર્ટમાં ચાર્જશીટમાં સાહેબ આવતું નથી. સાહેબ કિડની ઇનસાઇડ જે there are no purpose will see job of the બધું મારો, and there are uncontrolled video મારો. Therefore this honorable court may consider this all this indications they are there, but there are no documentary evidence to support the case of the proceedings મારો. Therefore this honorable court may consider my bail application મારો. I am inside here since મારો June 2024 મારો. There are 4 months have been passed મારો. Therefore this honorable court may put any condition granting bail to the all two actions મારો. I am obliged મારો. રજિસ્ટર્ડ સાહેબ જેનો સીસી નંબર સાથે 28/211/2024 સાહેબ ચાર્જશીટ થઈ હતો. ચાર્જશીટ થયા પછીની હાલની આ જામીન અરજી છે. There is one reported judgment of the our High Court, my lord, કે ચાર્જશીટ itself a new ground for a bail. હું રજૂ કરું છું સાહેબ. જીતુભાઈ પટેલ કરીને છે સાહેબ 1992. હા. એ સાહેબ ચાર્જશીટ itself a new ground. એટલા માટે જજમેન્ટ છે સુપ્રીમ કોર્ટનું. યસ સર. Here filing of charge sheet is not a ground to be considered. યસ યોર જે હું Justice એમાં એવું છે સાહેબ કે જે CJI Justice મારી- મિશ્રા સાહેબનું છે. મારી પાસે માત્ર ને માત્ર એફઆઈઆર હતી. નાઉ સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટ જેટલા બી વિટનેસીસ છે આપ જોશો સાહેબ ચાર્જશીટ થતા, અને સાહેબ મારો રોલ બહુ જ લિમિટેડ. સાહેબ હું મારા દલીલ પર નહીં જતો, પોલીસના એફિડેવિટમાં જે એમનું જે તપાસ પૂર્ણ થતા જે એમનો આ ફાઇનલ રિપોર્ટ છે, એફિડેવિટ જે છે એ અત્યાર સુધીનું આઉટકમ છે ટિલ ડેટ સુધીનું, એમાં સાહેબ નામદાર કોર્ટને હું વાંચી સંભળાવું છું. પેરા નંબર 6 છે સાહેબ, જેમાં ગુનાની હકીકત લખી છે કે જેમાં સાહેબ મરણ જનારે આત્મહત્યા કરી છે એમના કહેવા પ્રમાણે. ક્યાં કરી છે સાહેબ? મે રીડ ધ રિલોન પેરા ઓફ એફિડેવિટ. શેમાં વાંચો? હું સાહેબ એફિડેવિટ, પોલીસ એફિડેવિટ નો પેરા નંબર 6. પેરા નંબર 6. હા સર, પેજ નંબર 2 ઉપર છે સર, પોલીસ એફિડેવિટ નો. Yes. પ્લીઝ ઓન. ગુનાની ટૂંકમાં હકીકત એવી છે કે મરણ જનાર લગ્ન અઠવાડિયા બાદથી
15/7/24 સાંજના 6:15 વાગ્યા સુધીના સમયગાળામાં ફરિયાદી શ્રીની દીકરી આકામાં મરણ જનારને તેની સાસરીમાં તેના પતિ ઇરફાનભાઈ આસિફભાઈ શેખ મકાન નંબર 303 રેસિડેન્સી સાપુર અમદાવાદને સાસુ નૂરજહાં આસિફભાઈ શેખ સોયનાઓ નાની નાની વાતોમાં મેણાટોણા મારી તેમજ મરણ જનારના પતિ ઝઘડો કરી મારી ગંદી વિભત્સ ગાળો બોલી તથા મરણ જનારના સસરાએ તેમની પત્નીના દીકરાનું ઉપરાણું લઈ મરણ જનારને ગંદી વિભત્સ ગાળો બોલી આપી તથા મરણ જનારના જેઠે મરણ જનારને જુગાર જેવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ નહીં કરવા માટે કહેતા ગંદી વિભત્સ ગાળો આપી મરણ જનારને અસહ્ય માનસિક શારીરિક ત્રાસ આપી તેમજ આ તમામ આરોપી ભેગા મળી વેજલપુર નૂરે મૈરૂન ફ્લેટમાં ફરિયાદી શ્રીની મરણ જનારને જે મકાન લઈ આપવાના તે મકાન વેચીને પૈસાની માંગણી કરી દહેજની માંગણી કરી 14/7 રોજ મરણ જનાર પતિએ મકાન નંબર B17 નૂરે મૈરૂન ફ્લેટ ઉપર જીમની સામે સોના રોડ અમદાવાદ ખાતે કોઈ કારણસર મરણ જનાર સાથે ઝઘડો કરી થપ્પડ મારી શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપી તમામ આરોપીઓ ત્રાસના કારણે સાહેબ ઇવન ટીલ આઉટકમ સાહેબ આ એફિડેવિટ કે સાહેબ મારો કોઈ ઝઘડો નતો ને શું કારણ હતું એ સાહેબ એમની પાસે નથી કોઈ કારણથી અને સાહેબ હકીકતમાં આવી કોઈ થપ્પડ મારી જ નથી ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી એલિગેશન અને સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટ વારંવાર સાહેબ મેં નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોર્યું છે અગાઉ પણ આ મારી ફરી સક્સેસિવ છે એટલે કે સાહેબ મારી તમામ ચેટ પોલીસે રિકવર કરીને લીધી છે FSRમાં મોકલી સાહેબ હકીકતમાં મારો કોઈ ઝઘડો જ નથી થયો મરણ જનાર સાથે અને સાહેબ અમે છેલ્લા 2.5 વર્ષથી એકબીજાના પ્રેમમાં છીએ સાહેબ ઇવન એ ટાઈમે મારો કોઈ ઝઘડો નથી અને સાહેબ અત્યારે બી આપ જોશો સાહેબ કે મોહરમનો તહેવાર છે એટલા માટે સાહેબ મોહરમનો તહેવાર કરવા માટે એમના મમ્મીના ત્યાં ગયા છે એવું કહીને ગયા છે કોઈ ઝઘડો કરીને ગયા હોત અમે કોઈ ઝઘડો કર્યો હોય સાહેબ દહેજની માંગણી કરો એ રીતે સાહેબ રિસાઈને ગયો તો ઠીક છે જવાનું કારણ બી એમને FIRમાં લખ્યું છે કે મોહરમનો તહેવાર હોય જે મરણ જનાર છે એ મમ્મીના ઘેર તહેવાર કરવા ગયા છે સાહેબ એ વખતે મારો કોઈ ઝઘડો નહીં પછી સાહેબ તહેવાર દરમિયાન સાહેબ આ જે પતિ છે જે હાલની જામીન અરજી છે એમને સાહેબ એમના સાસુ સસરાએ જમણવારમાં બોલાયા અને સાથે બધા જમ્યા છે જમીને પછી સાહેબ પાન ખાવા ગયા છે સાથે એમનો સાળો જે છે એમના મમ્મી પપ્પા પછી એમની મમ્મીને મળવા ગયા પપ્પાને લગ ત્યાં સુધી કોઈ ઝઘડો નથી સાહેબ એ જમીને ઘેર ગયા પછી સાહેબ દીકરીનો આજે મરણ જનારનો મેસેજ આવ્યો પતિ ઉપર કે જે મારા ઘરે ઝઘડા થાય છે મારી મમ્મીને મારા પપ્પા લડે છે મારા પપ્પા દારૂ પીને આવ્યા છે અને આ લોકો ચૂપ થતા નથી મારે તમારી પાસે પાછા આવી જવું છે મારે ઘેર આવી જવું સાહેબ એના મેસેજ છે અમારી સાથે અને સાહેબ મારા વિરુદ્ધમાં કોઈ સિંગલ એલિગેશન કરતા સાહેબ ચેટ હોય ક્યાંય પણ દેર ઇઝ નથિંગ ઇન આખા ચાર્જશીટમાં ક્યાંય સાહેબ કે મેં અમને કોઈ ત્રાસ આપ્યો હોય સાહેબ એના પતિએ સાહેબ ત્રાસ આપ જે મેં અગાઉ વાંચ્યું સાહેબ મેણા ટોળા મારી બીભત્સ ગાળો બોલી અને સાહેબ આત્મહત્યાનું દુષ્પ્રેરણ કર્યું ધીસ ઇઝ ધ એકદમ જનરલ એલિગેશન સાહેબ કોઈ એવું વિશિષ્ટ કોઈ કૃત્ય કર્યું હોય કે જેના કારણે સાહેબ મારા પત્નીને મરવા સિવાય કોઈ રસ્તો ના હોય તેવા સંજોગો ઉપસ્થિત ના કર્યા હોય કોઈ પ્રેશર કર્યું હોય તો ઠીક છે સાહેબ અને અહીંયા તો સાહેબ અવારનવાર અમે એમને મમ્મી પપ્પાના ઘેર પણ લઈ જઈએ છીએ એમની મમ્મી પપ્પા જોડે વાતો થાય છે તો સાહેબ જો મેં કોઈ ત્રાસ આપ્યો હોય હું એના રૂમમાં પૂરી રાખ્યા હોય ફોન લઈ લીધો હોય બહાર આવવા જવા ના દેતો તેવા કોઈ સર્કમસ્ટાન્સીસ મેં ઊભા કર્યા હોય તો બરાબર છે એવા કોઈ એલિગેશન મારી સામે નથી હવે સાહેબ પોલીસ એફિડેવિટમાં જ સાહેબ પેરા નંબર 14 પાના નંબર 3 ઉપર છે સાહેબ સંયોગિક પુરાવા બાબતની માહિતી આ પ્રમાણે છે મરણ જનારે આરોપી નંબર 1 ના મોબાઈલ ફોનમાં કરેલ મેસેજની ઝેરોક્સ નકલ જેમાં આ કામે મરણ જનારે મરવાની વાત કરેલ હોવા છતાં આરોપી નંબર 1 નાઓને કોઈ પ્રત્યુત્તર આપેલ નથી તો સાહેબ પ્રત્યુત્તર નહીં આપવાના મતલબ સાહેબ મરવામાં એવું કીધું હોય કે તું મરી જા બરાબર છે ધેટ્સ તો ઠીક છે સાહેબ નોર્મલ હસબન્ડ વાઈફમાં કોઈ બોલાચાલી થયું તો એટલે નોર્મલ કોઝમાં એને કીધું છે કે તું મને અહીંથી લઈ જા ને તો હું મરી જઈશ ધીસ ઇઝ ઓનલી પછી તો સાહેબ અમારી વાતો કન્ટિન્યુ થઈ છે એ મેસેજ થયા પછી તો બીજા 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ એકબીજાને હરવા ફરવા પછી તો હું જમવા ગયો સાહેબ એટલે સાહેબ આ જનરલી શું કે પેલું વાત નહીં કરે અને સાહેબ એ બી જે ટોનમાં લખ્યું છે ને આપ જુઓ સર કે પેલા પ્રેમા ટોનમાં છે તું મારી જોડે વાત નહીં કરે તો મરી જઈશ હો પેલું નહીં કહું મરવા જઉં છું કે મારે મરવું છે ને તારો ત્રાસ છે એવું નહીં સર પેલા પ્રેમા ટોનમાં જે હસબન્ડ વાઈફ વાત કરતો એ રીતેનું છે સાહેબ કઈ રીતે ડિસાઈડ કરો અંદર સાહેબ આગળની વાતથી ડિસાઈડ થાય છે કે તું મને એ બધું સબ્જેક્ટ મેળો ટ્રાયલ એટલે ચાર્જશીટ થયું સાહેબ એટલા માટે હું હવે કહી શકું લાસ્ટ ટાઈમ મારી પાસે કહેવા માટે નતું સાહેબ વોટ કાન નાઉ કે વોટ વોઝ ધ નેચર ઓફ ટોન સાહેબ હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું તું મને મળવા આય તું મને જમવા લઈ જા નહીં તો હું મરી જઈશ તે મને માર્યું છે તમારા અત્યાચાર કર્યો છે તું મને બહુ મારે છે હું મરી જઈશ તો એ અલગ ટોનમાં આવશે પેલી એકબીજાને અને એવું બે કહે છે અને સાહેબ એવું કહે છે કે તું મને આઈ લવ યુ કેમ મને આઈ લવ યુ કેમ નહીં કહેતો એવું સાહેબ એની ચેટમાં છે એટલે સાહેબ એ ટોન એના પરથી ખબર પડે છે સાહેબ આગળની કે આ ઝઘડાવાળું નથી સાહેબ પછી સાહેબ આગળ એમણે લખ્યું છે CDR સો નવો મોબાઈલ નંબર કલાક 14
2 સમયગાળા દરમિયાન ઘણા મેસેજ કરેલો, આરોપીએ કોઈ જવાબ આપેલ નહીં જણાય આવેલ છે. અને સાહેબ આમાં જે સાહેબ છે એ તમામે તમામ સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટ સાહેબ પોલીસ એફિડેવિટના પેરા નંબર કોના બીજા સહ-આરોપીનું શું થયું? સહ-આરોપી સાહેબ પેન્ડિંગ છે, હાઈકોર્ટમાં આગોતરા મૂકી જશે બંને, સ્ટીલ પેન્ડિંગ યોર ઓનર. હવે સાહેબ એમના જે સાક્ષી સાહેબ નામદાર કોર્ટ જુઓ સર, પેરા નંબર 8માં કેટલી તારીખ છે? કના એમાં લગભગ આપું સાહેબ જસ્ટ એમાં સાહેબ જે સહાયત જે છે ને એ તમામે તમામ સાહેબ એની ફેમિલીના જ છે. આપ જોશો અહીં સાહેબ કે કોઈ અડોશ પડોશ હોય, કોઈ ઝઘડો થયો મારો ક્યારેય, અને સાહેબ જો ઝઘડો થયો હોય ને સાક્ષીઓ તો મારા ઘરના હોય ને સાહેબ, પોલીસે સાહેબ તપાસ કરી હોય ને હકીકતમાં જો સાચી તપાસ એમને કરવી હોતી ને તો સાહેબ મારા ઘરે કે જ્યાં મારી પત્ની તરીકે રહેવાય ત્યાં કોઈ સાક્ષી જ નથી એમની પાસે સાહેબ. સાહેબ જ્યાં એક દિવસ માટે જઈને આત્મહત્યા કરી ત્યાંના સાક્ષી લીધા સાહેબ. તો સાહેબ છોકરી તો મારા ઘેર મારી સાથે રહેતી હતી, ત્યાં કોઈ કેમ સ્ટેટમેન્ટ ના લીધા કે ભાઈ આ લોકો લડતા હતા કે નતા લડતા, તો સાહેબ દૂધ ને દૂધ પાણીનું પાણી થઈ જતું. પોલીસ ઇન્ટેન્શનલી નહીં ગયા. You make your case on the basis of available record, પ્લીઝ સર. not on what police have, what to have done. એટલે હું કહું છું સાહેબ કે ફેર You can say ઇન્વેસ્ટિગેશન કે ભાઈ, there are no witnesses of the independent witnesses. That's enough. યસ સર, there is no independent witness. પણ આ તો સાહેબ હું નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોરું છું કે હકીકતમાં પોલીસે ત્યાં એક હતો તો Once again, you are making same. પ્લીઝ સર. હવે સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટ એમની જે વિશેષ રજૂઆત કે જામીન પર કેમ ના છોડો છો, એમનો શું વાંધો છે, એનો સાહેબ પેરા નંબર ઈ. આ ગામના અરજદાર આરોપીને મરણ જનાર તમન્ના બાનુ સોના લગ્ન અઠવાડિયા બાદથી 15/7 સાંજના 6:15 વાગ્યા સુધી સમયગાળામાં શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપી ગંદી વિવશ ગાળી દહેજની માંગણી કરીને ફરિયાદી શ્રીના દીકરીને આત્મહત્યા કરવા માટે દુષ્કર્મ કે ગુનો કરેલો જેવો ગંભીર બાબત છે. હાલમાં આ કામે આરોપી નંબર 3 તથા 4 પકડવાના બાકી હોય અને આરોપી નંબર 2 ના પણ હાલ જામીન પર છૂટેલા હોય, તેથી જો અરજદાર આરોપીને જામીન પર અરજી મંજૂર કરવામાં આવે તો તેઓની સાથે મળી આરોપી નંબર 3 તથા 4 નો પોલીસ પકડથી દૂર રખાવે તેવી વાત. હવે સાહેબ હું તો ઓલરેડી એકોર્ડિંગ ટુ ધી લો કે સાહેબ હું તો ડીમ કસ્ટડીમાં છું, મેં તો સાહેબ આગોતરા મૂકેલી છે, અને જે મેં કાયદાકીય રીતે જે મને ફંડામેન્ટલ મારા જે રાઈટ મળે છે એમાં હું કોર્ટની શરણે આવી ગયો છું. એન્ટિસિપેટરી ઇઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ સરેન્ડર ઓફ ડીમ કસ્ટડી સાહેબ એ કોર્ટની, કે હું તો હાજર જ છું. ઇટ મીન્સ એટલે સાહેબ હું કે નાસ્તો ભાગતો નથી, જે મારા પ્રિવેલેજ છે. You might be making submission. It should be considered as one kind of custody. Yes. That is not the custody. ડીમ કસ્ટડી, my lord, what is ડીમ કસ્ટડી? There is no concept like deemed custody. Once you file an application, then it should be considered as deemed custody. Custody means custody. યસ યોર ઓનર, બટ સાહેબ હું But he is before the court of law. યસ યોર ઓનર, યસ. અને સાહેબ હું મારો પ્રિવેલેજ જે મને કાયદાકીય રીતે મળે છે, Yes, yes. જે મને મારા ફંડામેન્ટ છે, એટલે સાહેબ હું નાસ્તો ફરતો ના કહેવો ટીલ જ્યાં સુધી મારું ડિસાઈડ ના થઈ જાય સાહેબ, ફાઇનલાઇઝ ના થઈ જાય. એટલે સાહેબ એમનું માત્ર એ કોર્ટમાં શું ડેટ છે? It is pending since long time. 18 તારીખ છે સાહેબ, 18/10 આવતા મહિનાની 18 આપી છે સાહેબ. પેલું સિટિંગ ચેન્જ થયું ને એટલા માટે સાહેબ, પેલે આગોતરા અને રેગ્યુલર એક જ કોર્ટમાં હતા, હવે સાહેબ 2 જસ્ટિસ શ્રીને અલગ અલગ કર્યા, એટલા માટે સાહેબ થોડી લાંબી ડેટ આપી છે અમને સાહેબ. એટલે સાહેબ અહીંયા એમનું મુખ્ય એલિગેશન એવું કે જો તમે આપ નામદાર કોર્ટ આમને છોડે તો સાહેબ એમના જે જેઠ જેને છોડ્યા છે એ અને મમ્મી પપ્પા એ બધા દૂર રહે, કાયદાથી કસ્ટડીમાંથી એમને દૂર રખાવશે. તો સાહેબ અત્યારે તો હું તો કસ્ટડીમાં છું, મારી કોઈ મુલાકાત નથી, તો સાહેબ એ જે દૂર રહે છે એમાં મારો કોઈ વાંક જ નથી. અને કદાચ જેને છોડ્યા છે એના સામે એવું કોઈ એલિગેશન નથી કે કોઈ થ્રિએટર આપ્યું હોય કે સાહેબ સાક્ષી ફોડવાનો કોઈ પ્રયત્ન કર્યો. ઓલરેડી એક ભાઈ તો આપ નામદાર કોર્ટે છોડેલા છે જે જેઠ છે, તો સાહેબ અત્યાર સુધી એવું કોઈ એલિગેશન અમારી સામે નથી કે અમે કોઈને પ્રયત્ન કર્યો હોય ક્યાંય કે ભાઈ સમાધાન કરી લો કે આ કરો કે ભાઈ તમે હાજર ના થાવ. દેર ઇઝ અ નથિંગ. એટલે સાહેબ અહીંયા ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે મારી સામે સાહેબ, પ્રાઇમા ફેસી એવા કોઈ એલિગેશન નથી. અને સાહેબ અમદાવાદના સ્થાયી વસવાટ ધરાવે છે, મેં હાજર રહેવાની ખાતરીને બાંધરી આપી છે. નાસી ભાગી જાય તેવા નથી, સ્થાવર જંગમ મિલકતો છે સર. પ્લીઝ Can I leave? Yes. I'm okay. I'm leaving.
વિદ્યાર્થી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો થાય 4 આરોપી બીજા કબજા એ પકડવાના હોય આ બીજી જામીન બે તો આગોતરા કરેલી છે હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. હાલના અરજદાર પતિ લગ્નનો ગાળો 6 મહિનાનો છે. પહેલા એ બી દાખલ તો નામદાર કોર્ટને માહિતી છે નામાંકિત કરાવવાનું પેપર છે પેપર આપી દેજો. પેપર આપો. Please. હા, fine.